gathered here. Reverend fathers, sisters, parents, and well-wishers. It's indeed with great delight we feel your presence on the occasion of dual celebration of our school annual day and Silver Jubilee year. It's an auspicious day for all of us here at Mount Rosary, and we are immensely filled with joy to welcome our esteemed guests. I request the Mount Rosary School Band to escort the dignitaries. I request you, dear audience, to give a standing ovation to our guests, while the school band welcomes them with their melodious music, and our correspondent, Reverend Father Dr. Rob D'Souza, and the headmistress, Sister Vandita Miranda, leads them to their honorable seats. We are delighted to have amongst us today's honorable guest, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Diocese of Udupi, President, Catholic Educational Society of Udupi Diocese. Sri Raghav Shetty, ECO of High School, Nodal Officer of SSLC, and Pratibha Karanji, Brahmar Block. Reverend Father Valerian Mendoza, Rector, Milagros Cathedral, and Dean, Kalyanpur Deanery. Reverend Sister Juliet Lobo, SRA, Provincial Superior, Missionary Sisters of Queen of the Apostles. Reverend Father Philip Neri Aranna, former correspondent. Sister Adrian Serrao, SRA, former headmistress. Dr. Jerry Vincent Dias, Chairman, Monterey Real Estate and President, Confederation Real Estate Developers Association of India. Sri Krishna S., President, Kalyanpur Panchayat. Reverend Father Rolvin Fernandez, Assistant Priest, Mount Rosary Church. Sri Baptist Dias, Panchayat Member and Vice President, Mount Rosary Church. Dr. Riri Ravina Dias, BAMS, MD, Alumna First Batch. Dignitaries, kindly be seated. The corridors of the school ring with cheer and joy as our school witnesses its Silver Jubilee celebration in much gusto. It's a remarkable milestone of our institution. The journey of the school started with the intention of imparting quality and value-based education at an affordable cost, and to stand committed to transparency, excellence, and integrity in all its endeavors to reach its goal. The school was sprouted as Mount Rosary English School in the year 1997 under the dynamic leadership and hard work of the founder, Reverend Father Godfrey Saldana, along with the trustees and former headmistress, Sister Adrian Saravo, with only 25 students on the first day, and the graph crossed to 1,559 students to this day on its Silver Jubilee year. To witness this much awaited and unique event, we all have gathered here. Once again, a warm welcome to you all. God said, "Don't look around because you will be impressed. Don't look down, you will be depressed. Just look to me and you will be blessed." We thank God for our safe journey of 25 years and invoke His blessings on our program through prayer dance. सृष्टि है तू ही तो दाता है
सृष्टिकर्ता तू ही तारनहारा तू ही प्रभु पालनहारा तू ही सृष्टिकर्ता तू ही तारनहारा तू ही प्रभु पालनहारा हृदय की वीणा का नाद है तू मेरा तू है साज मेरा तू ही संगीत मेरा वंदन हो स्वामी तेरा तू ही सृष्टिकर्ता तू ही तारनहारा तू ही प्रभु पालनहारा तू ही सृष्टिकर्ता तू ही तारनहारा तू ही प्रभु पालनहारा हृदय की वीणा का नाद है तू मेरा तू है साज मेरा तू ही संगीत मेरा वंदन हो स्वामी तेरा प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो చేసే గతులతో నామ శతముల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేలా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామ శతముల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేలా Thank you, friends. Your devotional dance has helped us to lift our hearts to God. Song is a symbol of communication which brings out innermost feelings. Welcoming is the essence of oneness of mind and heart. Our students are here to welcome the gathering with a welcome song.
special ride. Welcome one and all of you to join us on this day. So come, let's hold our hands and dance, sing and sway. We welcome our dear Bishop, Madam, guests and fathers. We welcome our dear principal and our parents too. We are glad to see you here with us today. We hope to entertain you in a honest way. Welcome one and all of you and thank you for your time. So come, let's hold our hands and enjoy this special ride. Welcome one and all of you to join us on this day. So come, let's hold our hands and dance, sing and sway. With wings of zeal and courage, we wish to fly high. With your blessings, good wishes, we are sure to rise. Lead the proud children with dreams so big and high. With unity and amity, the name shall glorify. Welcome one and all of you, and thank you for your time. So come, let's hold our hands and enjoy this special ride. Welcome one and all of you to join us on this day. So come, let's hold our hands and dance, sing and sway. So come, let's hold our hands and dance, sing and sway. So come, let's hold our hands and dance, sing and sway. Thank you, friends.
Mount Rosary English School is immensely filled with joy to have the dignitaries amidst us. I request our correspondent, Reverend Father Dr. Rock D'Souza and Sister Vandita, the headmistress of our school, to steer the respected dignitaries to the dais. Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Diocese of Udupi, President, Catholic Educational Society of Udupi Diocese. Sri Raghav Shetty, ECO of High School, Nodal Officer of SSLC and Pratibha Karanji, Brahmawar Block. Reverend Father Valerian Mendonça, Rector, Milagres Cathedral and Dean, Kalyanpur Deanery. Reverend Sister Juliet Lobo, SRA, Provincial Superior, Missionary Sisters of Queen of the Apostles. Sister Adrian Saravo, SRA, former headmistress. Dr. Jerry Vincent Dias, Chairman, Mandavi Real Estate and President, Confederation Real Estate Developers Association of India. Shri Krishna S., President, Kalyanpur Panchayat. Reverend Father Rolvin Fernandez, Assistant Priest, Mount Rosary Church. Shri Baptist Dias, Panchayat Member and Vice President, Mount Rosary Church. Dr. Rini Ravina Dias, BMS, MD, Alumna First Batch. Dignitaries, kindly be seated. Be it morning or evening, the warmest welcome received remains in the heart of the invitees. May I request a correspondent, Reverend Father Dr. Rock D'Souza, to accord words of welcome to the gathering. Good evening to one and all. Most Reverend Bishop Gerald Isaac Lobo, the President of today's special program of the Silver Jubilee of our school, Honorable Chief Guests, Guests of honor on the days, Reverend Fathers, Sisters, parents of our students, parishioners, and all the other invitees and well-wishers. On behalf of the Mount Rosary English School management, the headmistress and the staff, Silver Jubilee Committee, I deem it a privilege to accord you all a hearty welcome. Schools uniquely shape the destiny of our society as they prepare the budding new generation for dedicated civil life. Even in these days of highly commercialization and competition in education field, an affordable quality English medium school in our vicinity will be a treasure cherished the most. Christian churches and communities in every age have been in the forefront to impart good mass education with much devotion and dedication. Though late, our Mount Rosary Church ventured into this field 25 years ago simply to express its spirit of dedication and meaningful service to all the sections in our surroundings. By God's caring grace and the benevolent gaze of Mother Mary, the patroness of our church and school, and by the generous support of the members of our church community, the dream of a new English school got realized in phases, and today we commemorate its Silver Jubilee
with much joy and gaiety. As we look back, we find it apt in the sentiments of the Holy Bible, its book of the Psalms 147, verse 7 underscores, "Sing to the Lord with thanksgiving, with lyre, celebrate." Yes, we sing to the Lord with thanksgiving for the silver jubilee, and with lyre, with the students, we dance. Indeed, we are quite in festive mood today as we praise and thank the good Lord and our good benefactors and friends. However, I regret to note that this festive event couldn't be long prepared, as we were until recently threatened by COVID-19 and also by an unexpected change of guard in the management. Destiny has deigned that I was asked by our Honorable Bishop to take up the transfer to this parish on the 7th June of this year. So within a short span of time, we needed to kickstart this Silver Jubilee event. Once again, God's providence has helped us to streamline many of our plans. The main showcasing takes place today and tomorrow. Our joy is enhanced by the gracious presence of our beloved Bishop and the coming together of many who were instrumental in shaping the first steps of our school. Reverend Father Godfrey Saldana, the founder of our school, had planned to attend today's program, but due to his immobile confinement, he cancelled it just yesterday. With these preliminary remarks, I come to my pleasant duty to accord a formal welcome to one and all. First and foremost, our welcome is due to the president of today's program, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, the Bishop of just 10 years old Udupi Diocese. He is also the president of Catholic Education Society, under which our school comes. Long list could be drawn of this humble, simple, but also able visionary and multi-dimensional personality. I wish to condense it in an imagery of ship and captain. We are blessed by the Lord Jesus, who has called this bishop from Shumaga, as he was first appointed there, back to his erstwhile Mangalore fold, where he was one of us as a priest. As this new diocese of Udupi was created by the Pope, the head of the Universal Catholic Church, a bishop has been steering this ship through the thick and thin, even amidst storms. We appreciate his great work and above all, his concern for all, and he has agreed to preside over today's program. We cordially welcome our beloved bishop. As a token of love and respect, may I request our correspondent, Reverend Father Dr. Roque de Souza, to offer cordial welcome to Most Reverend Dr. Bishop. In a way, today's Jubilee is fitting tribute to the founder of our school, Reverend Father Godfrey Saldana, and his team of trustees. But for his daring venture, probably the school would not have seen the light of day. He laid its foundation and geared the entire church community
to work resolutely to foster this school. As already mentioned, he is unable to join us this evening. Still, we remember him, admire his work, and assure him of our prayers. He has sent his voice message, which we will listen to later. We gratefully remember the team of trustees who supported the work of Father Godfrey until the school was handed over to the Catholic Board of Education, Mangalore. They deserve to be named individually. Professor Ligari Aranna, the Vice President of the Trust, Mr. Benedict Menezes, the Secretary, Mr. Jacob Menezes, the Treasurer, and the other 4 members, Mr. Dominic Saldana, Mr. Hubert Lewis, Mr. Cyril Quadras, and Mrs. Teresa Fernandez. While Mr. Jacob Menezes has left this world, we pray for his eternal reward. The rest of the trustees are with us. We thank their services for those 6 years. We honor them later. I welcome them all. A school is a public education body coming under the Education Department of Karnataka government. Its local head is Shri Shivraj N.K., the Deputy Director, Department of Education and Literacy, Udupi. He has conveyed his best wishes and regretted his inability to attend our program. In his place, we have the Nodal Officer of Brahmavara, Mr. Raghava Shetty. He is known to be a duty-conscious officer. He has been quite helpful to our school. We esteem his presence and welcome him cordially. I invite Reverend Father Rolvin Fernandez, Assistant Priest of Mount Rosary Church, to offer hearty welcome to Sri Raghav Shetty. After Father Godfrey, we remember the successive correspondents. Late Father Joe Mary Shenoy, Reverend Father John Noronna, Reverend Father Philip Neri Aranna, and Reverend Father Dr. Leslie Clifford D'Souza. While we pray the requiem to late Father Joe Shenoy, we remember fondly and place on our silver records the services of the rest of them. While Reverend Dr. Father Leslie is engaged with school day celebration in his own parish of Shirva today, he has assured his participation tomorrow. We were expecting Father Philip Neri to be here. He may come in at any moment. We welcome him and all the others. It is said, women in general and sisters in particular are efficient educators. Father Godfrey might have known this secret, and we suppose he thought it wise to entrust the responsibility of administering the school to SRA sisters living in a convent nearby, but here they mainly cater to health ministry in Goretti Hospital. We thank the SRA superiors to have provided very good HMs to our school for the past 25 years. Sister Adrian, Sister Marisa, and Sister Vandita. But for their tireless dedication, our school would not have flourished. We have specially invited the Provincial Superior of SRA Congregation of Karnataka. So Sister Juliet Lobo is amidst us on the days. We also welcome in particular Sister Jane, the local superior, and her community sisters seated among the audience. Now, special welcome to Sister Juliet. I invite our headmistress, Sister Vandita Miranda, to offer gracious welcome to Reverend Sister Juliet Lobo.
Now we remember the past and current generous donors, benefactors, and well-wishers of our school. Dr. Jerry Vincent Dias, Mr. Gerald de Souza, Mr. Baptist Dias represent them all in a special way as special builders of our school building. Their role will be highlighted later at the felicitation. Now we welcome them, and in particular, Mr. Dr. Jerry Vincent Dias. I request Sri Baptist Dias, Vice President of Mount Rosary Church, to offer warm welcome to Dr. Jerry Vincent Dias. Our community's political leaders are truly public caretakers. Mr. Krishna S., our local Panchayat president, is, the first citizen of our locality. He is present today on the days. Sir, tamage hardika swagata. May I invite Sri Ronald Saldana, Secretary, Mount Rosary Church, to welcome Sri Krishna S. Let me turn my attention to our school management committee members from the parish. In particular, all Mr. Baptist Dias, Santosh Cornelio, Vincent Cordres, Joy Fernandez, Pramila de Souza, Mrs. Pramila de Souza, and Mrs. Renita Almeida. In addition, I must mention the 18 ward Gurkhas and the other members of Parish Pastoral Council. Mr. Baptist Dias is a special invitee today. He is present on the days in 3 capacities. He is the zonal elected Panchayat Pratinidhi and also of the school area. Secondly, he is the vice president of our parish council and also the management committee member. Thirdly, he is the ad hoc chairman of our Silver Jubilee committee. He shuns all publicity, but today he is forced to be on the days. Now we welcome him officially. I would like to call upon Sri Conrad Crasto, Vice President PTA, to offer cordial welcome to Sri Baptist Dias. Parents of our students are part and parcel of our school family. We have chosen our school, they have chosen our school and support us in all our endeavors. Parents Association is a vast body, but well represented by the PTA executive body. Mrs. Dr. Kirti is its president and Mr. Conrad Krasta is the vice president. Alumni Association too supports us. Ms. Carol Menezes is its president. We welcome them all, and in particular, Dr. Reni Ravina Dias, BA-MS, MD, the alumna from the first batch of our school. A hearty welcome to Ms. Dias. I call upon Dr. Kirti, President PTA, to welcome Dr. Rini Ravina Dias.
All the other guests covered not so far, maybe announced in individually. Anybody left out? Yeah. Sister Adrian and Father Alvin Fernandez. I request Teacher Meena to extend hearty welcome to Sister Adrian Serravo. I call upon K. Shashank, SPL of the school, to extend hearty welcome to Reverend Father Rolvin Fernandez. All other guests not mentioned so far. And in this vast audience, I welcome you all. In particular, a few priests, brothers of mine, and sisters from neighborhood, and all those who are going to come. School Day is a local festival and it evokes public interest. The press connects us all by their reports. I welcome our press reporters from all media, and in particular, Daijiworld.com and others present here. Hearty welcome to them all. Let us give them a big hand. So, dear friends, hearty welcome to one and all. Have an enjoyable evening. Thank you very much. I invite Renita de Almeida, member of School Management Committee, to welcome her headmistress, Sister Vandita Miranda. A loving word of welcome from the depth of the heart is the precious of all things in life, and today, with a heart full of love and happiness, we have with us our correspondent, Reverend Father Dr. Roque D'Souza, who fills the school with zestful moments. We are blessed to have you as our correspondent, dear Father. On behalf of all gathered here, I extend gracious welcome to you too, Father. I invite Sir Alvin to welcome our correspondent. The annual report of the school provides to its parents and its wider school family a glimpse of all its activities of the school throughout its year. Now, Sister Vandita, the headmistress, will present the report. Good evening, everyone. As the day ends with a golden light, the stage is set for a glamorous sight. Let us drink in a breath a cup full of togetherness, and surely in this way, when the sun is about to set today, let us remember till eternity these hours of togetherness spent in peace and amity. This evening is one of the very, very special evenings in the calendar of the school. It is the 25th year of our school. With gratitude to God Almighty for all the blessings showered upon us in our journey of 25 years,
I take great pleasure in welcoming all of you once again on this special occasion as I present the school report. It has been 25 long years that this institution has been established. It is the sweat, blood, and the huge investment of time, efforts, and energy of a number of people. I think every single person who has been associated with Mount Rosary English School deserves a big round of applause for making it what it is today and paving the path for a new beginning, making it standing tall in spite of whatever challenges we may have faced. We feel happy and proud at the thought of the memorable milestones we have achieved. Glancing back at our journey in serving the cause of education since its inception in 1997, thanks to our founder, Reverend Father Godfrey Saldana, who with dauntless courage and determination went ahead with his far-sighted project, forming Mount Rosary Education Trust to govern the school. He started kindergarten in June 1997 with 25 students, and Sister Adrian Serravo SRA was in charge of the school. The following members of the Mount Rosary Education Trust should be thankfully remembered in the history of the school for their wholehearted support and cooperation. They are Reverend Father Godfrey Saldana, Parish Priest President, Professor Ligari Aranna, Vice President, Mr. Benedict Manager, Secretary, the members, Mr. Jacob Menages, Mr. Dominic Saldana, Mr. Hubert Lewis, Mr. Cyril Quadras, and Mrs. Teresa Fernandez. The trust managed the school efficiently for 6 years to the satisfaction and appreciation of the parish community, especially the parents of the wards. Permission was granted by the BEO of Brahmava to start standard 1st to 4th on 19 December 1998 with a condition to follow the language policy and education code of the department. Subsequently, the school was unconditionally handed over to the Catholic Board of Education of the Diocese of Mangalore with effect from 14th March 2003 under the leadership of Reverend Father Joe Mary Chennai, then Parish Priest of Mount Rosary Church. On the transfer of Father Chennai, Reverend Father John Norona was appointed Parish Priest of Mount Rosary and correspondent of the school. The school was until then housed on the ground floor of the church complex and was in dire need of a building. Father John Norona, with the support of the parishioners, decided to put up a 2-storied, strong, spacious, and attractive school building. The foundation stone was laid by the Episcopal Vicar of Udupi, Very Reverend Father Valerian D'Souza, on 7th October 2003 on the occasion of the titular feast of Mount Rosary. Dr. Jerry Vincent Dias, our parishioner and renowned builder of Udupi district, should be thankfully remembered as he was instrumental in erecting the building within a short period of 6 months without any financial profit for himself. The school building was inaugurated on 27 May 2004 by founder Reverend Father Godfrey Saldana and blessed by Most Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza, Bishop of Mangalore. On Sister Adrian's transfer in 2000, Sister Marissa D'Souza SRA took charge of the school as headmistress and continued to serve the school to the best of her ability. During her tenure, the computer classes, scouts and guides, and extracurricular activities were introduced. On her transfer, Sister Adrian took charge of the school for a second time in June 2006. It was an added joy in 2008-9 as the first batch of 24 students appeared for the SSLC board exam. In the year 2010, Father John Norona got transferred and Reverend Father Philip Neri Aranna took charge as correspondent of the school. The construction of the second floor of the building was taken up and with the support of the parishioners was completed in the year 2011. Under his guiding leadership, spiritual and moral support, the school functioned systematically. Without any desire for name or fame, our two parishioners as well as builders, Mr. Baptist Dias and Mr. Gerald D'Souza, sponsored the construction of the third floor and completed it in 2014. The school community remains grateful to them.
The school has won laurels in academic excellence, sports, and games under the leadership of Sister Adrian. In the academic year 2013-14, high school boys participated in the national level volleyball. Boys under 14 secured second place at national level volleyball in 2014-15. School organized state level chess competition in 2012-13. Nearly 600 students from 34 districts participated. Sister Adrian was awarded Best District Teacher 2011. The strength of the school increased and crossed 1,000 in 2014-15. We had 1,332 admissions in 2015-16. On her transfer in 2016, I was given charge of the school as headmistress. The student strength was 1,486 in 2016-17, and we faced the problem of classrooms. The parish community once again showed its generosity by foregoing the programs in the Millennium Hall to house 6 classes of KG section in this hall for 3 years. The foundation stone for the extension of the school building was laid on 5th December 2016 by Reverend Father Lawrence D'Souza, Secretary, Catholic Educational Society of Udupi Diocese, and the work began in full swing. In June 2017, Reverend Father Dr. Leslie Clifford D'Souza took charge as correspondent of the school, and under his personal supervision, construction of the building geared a rapid speed. Within a short period of 2 years, ground plus 3-floor building was ready with spacious classrooms, hall, well-equipped computer lab and library, midday meal hall, washrooms, etc., along with the renovation of school office as well as the staff rooms in the main building. It was inaugurated on 29th May 2019 by Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Udupi Diocese. All this was possible with the cooperation of the parishioners, parents, and well-wishers. They always stood by the management in supporting the needs of the school. Interlocks were laid for the school's surroundings in April 2022, and fire safety measures were fixed up. On the transfer of Reverend Father Dr. Leslie D'Souza in June 2022, Reverend Father Rock D'Souza has taken charge as the present correspondent of the school. Under his guidance, we are privileged to host this Silver Jubilee function. In memoriam. This year, we lost one of our brightest stars. The cruel hands of destiny snatched away our beloved, a very young, full of life and energy, a sincere and versatile drawing teacher, Sri Anand Gandhar. He served the school for 5 years and touched everyone's life in one way or the other. We also fondly remember a karate teacher, Sri Nityananda Kemmannu, who was closely associated with us for the past 17 years from the year 2005 when we started karate classes in our school. May their souls rest in peace. The school community. With the humble beginning of 25 students in 1997, today to our proud record we have 1,528 students from KG to Standard 10th on the roll, of which 756 are girls and 772 boys. 253 students in kindergarten, 936 in primary, and 339 in high school. Adding to it, we have 33 little angels in play school. To cater to them, we have 43 teaching, 10 non-teaching staff, a school counselor, and a number of part-time activity teachers for abacus, Vedic maths, band, Bharatanatyam, chess, drawing, karate, cricket, and yakshagana. We believe in excellence. We strive for excellence with sincerity of purpose, independence of thought and action among our children, and developing sensitivity to others' well-being and feelings. We believe in organizing things that would reflect what our value system stands for. In Mount Rosary English School, there is always a podium laid for every child to aspire,
achieve, and excel. This evening, our 608 students from standard 6th to 10th, and tomorrow, 667 students from standard 1st to 5th would be coming on the stage. This is one of the biggest exercises in management of human resources. We have dedicated teachers who have worked on the backstage to make this day possible. Recognized by the Department of School Education and Literacy, Karnataka State Government, our school follows the CCE, that is Continuous Comprehensive Evaluation Method. Students' performance is assessed continuously through classwork, projects, and participation in classroom learning and co-curricular activities. Value-based education and life skills training is imparted so as to make the students morally and socially learned individuals. Academic achievements. Real learning comes about when the competitive spirit has an ambitious desire. Academic achievements reflect the diligence and skills to perform to the best of one's ability. The sincere efforts of students in the board exams have brought laurels to the school. Excellent results have always filled us with pride, and I feel honored to mention that we had 100% results for most of the academic years. The school was topper among the unaided schools in Udupi district in the year 2018-19 and was awarded Sadhaka Shale Prashasti by the Education Department. In the academic year 2021-22, 99 students appeared for the SSLC board exams. With 52 distinctions and 47 first class, Ms. Chinmayi and Ms. Mahima Rao with 99.52% were the top scorers. I congratulate students for the remarkable success. I thank the teachers for their untiring remedial classes, efforts after school hours, following up every single child and achieving those results for the school. Programs. If the mind is intensely eager, everything can be accomplished. Mountains can be crumbled into atoms, said Swami Vivekananda. A number of activities and programs are organized throughout the year to ensure a better personality development among students, as we believe that each child is unique and possesses inherent potential. Scouts and Guides. There are 124 scouts and 128 guides at present. We have teachers Magdalene, Pushpa, Satyavati, and Ramya as scout teachers and guides captains. Students appear for Tritiya Sopan exams in Standard 7 conducted by BSG Udupi, Rajya Puraskar exams in Standard 9 conducted by State BSG, and Rashtrapati exams in Standard 10 conducted at national level. During this year, 21 scouts and 22 guides have successfully completed Tritiya Sopan. 9 scouts and 8 guides are awarded Rajya Puraskar. 40 scouts and guides, along with teacher Pushpa and teacher Ramya, will participate in the International Jamboree in Alwas Moodbidri from 21st to 27 December 2022, where 5,000 students from all over the world are expected. Cubs and Bulbuls. Cubs and Bulbuls were introduced in school in the year 2016-17, and at present we have 60 cubs and 65 bulbuls. Weekly activities are conducted under the guidance of trained teachers Vidyalata, Neema, Suhasini, Divyashri, and Priscilla. 22 bulbuls and 18 cubs have attended district level exams. 4 bulbuls have attended state level exams in September 2022. 2 cubs and 7 bulbuls are awarded Golden Arrow Badge. Junior Red Cross Society. Junior Red Cross Society was introduced in the year 2022-23, and all the 339 high school students are enrolled in this unit. A program was conducted on first aid on 10th September 2022. Dr. Kirti, our present PTA president, was the resource person. YSM. With the motto, See, Judge and Act, 75 students of the Young Students Movement from standard 7th to 9th meet once in fortnight and take initiative in rendering their service in maintaining cleanliness and Go Green project.
Co-curricular activities. Every activity in school life plays a significant role in a child's development. To participate is what counts in competition, and lessons of victory and defeat are what we get in return. This environment is sufficiently created through inter-house and inter-class competitions such as essay, handwriting, poetry recitation, story writing, debate and elocution, drawing, singing, rangoli, creative writing, and quiz. Our students participated in Pratibha Karanji and won prizes in Hobli and Taluk level. Pranam Yuganiga of Standard 6th has won first place in clay modeling at Taluk level and has participated at the district level, which was held today at Koteshwara, and won third place. Teachers participate in all the mandatory workshops and seminars conducted by the department. Extracurricular activities. Many of the students actively participate in the activities such as abacus, Vedic maths, Bharatanatyam, band, chess, drawing, cricket, and Yakshagana. All of us have witnessed the prestigious appearance of our school band at the onset of this function. Master Namish from Standard 7th has participated in the state level chess competition at Karwa. Halima Sadia from Standard 9th and Sridevi from Standard 10th have won second place in karate. Yakshagana students are ready for their performance Mayapuri Mahatme in Rajangana Udupi on Sunday, 4th December 2022. Sports. It has been rightly said, winners never quit and quitters never win. Vince Lomward. It is hard to beat a person who never gives up. Another area in which we have not only made our presence felt but made ripples is the sports and games. Our students have made us feel proud in the arena of sports. Here are the highlights of the present academic year. Sachin of Standard 8th has won individual championship in Taluk level. He is selected for state level in 80-meter hurdles and high jump under 14. Bhuvan, Dian, Ashwan, Vaibhav, and Dhanushka participated in the state level lawn tennis under 14 held at Kalburgi. Nidhi, Dhanushka, Poonam, Karishma, and Moksha participated in the divisional level cricket under 14 and 17 held at Hassan. Mercy, Manvit, Preetham, and Likit Suvarna participated in district level badminton. Nidhi Raj, Dian, Bhuvan, and Sachin participated in district level 4x100-meter relay. Likit Suvarna and Mithil are awarded individual championship at Hobli level athletics. Ashton Fernandez of Standard 7 has secured second place in district level shot put and 50-meter race held for the children with special needs. Annual athletic meet. The annual athletic meet is held to encourage sportsmanship, team spirit, and discipline among students. Special achievers. Though COVID-19 had lot of negative effect, it was not so for those who wish to achieve. Vignesh won first place in state level Kalotsava 2020 and participated in national level. Harshit SS was awarded Bala Gaurava Prashasti 2021 for his remarkable achievement in art. Sinduri, child with special needs, was awarded as Corona Warrior. Vaishnavi of Standard 1st is honored with Makkala Rajyosava Prashasti 2022 recently. Celebrations. It is said that the life is a celebration of awakenings, of new beginnings, and wonderful surprises that enlighten human soul. In order to foster the values of national integration, tolerance, religious and cultural awareness, various national and cultural festivals are celebrated in collaboration with the Education Department. A number of programs are organized in the past in collaboration with the Education Department. The school has hosted Hobli level sports meet for primary schools in 2018-19 and Taluk level Pratibha Karanji in 2019-20. Parent-Teacher Association.
We firmly believe that positive communication between parents and teachers goes a long way in improving the efficacy of education. Every year, general body meeting of the parents is held on regular basis. The parent-teacher meetings are organized from time to time to discuss the progress of their wards and positive suggestions for overall development of school. We thank them for their continuous support and cooperation. Alumni Association. Alumni Association was inaugurated on 6th November 2021. Our former students are doing extremely well in their careers and making their alma mater proud. Today, Dr. Rini Ravina Dias, alumna of first batch, is with us on this special occasion. Conclusion. Our aim is to be one of the leading schools in the community it serves as a secular institution which develops character and ethical leadership in students in their pursuit of excellence. We hope Mount Rosary will be recognized as a model for excellence in academics and sports. Each student will demonstrate a spirit of respect, responsibility, and commitment to academic and civic excellence. I am thankful to Lord Almighty for all His purposeful plans for each of us and in whom we place all our faith and hope. Very many thanks to our Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, President, Reverend Father Anthony Shera, Secretary, Catholic Board of Education, Mangalore, and Reverend Father Vincent Robert Crasta, Secretary, Catholic Educational Society of Udupi Diocese, Reverend Father Dr. Rock D'Souza, the correspondent, for their invaluable guidance and assistance. It is indeed a blessing to have such a dedicated and cooperative staff. Without each one of my staff members, it would be impossible for me to guide this ship of Mount Rosary to its destination. Thank you so much, dear teaching and non-teaching staff. I am grateful to members of the School Managing Committee and Parent-Teacher Association for their continuous support. I also extend my heartfelt thanks to each one of you, our parishioners and well-wishers, who have lent a supportive hand down through the years. I would like to conclude by extending our sincere thanks to the parents of our students who have shown unflinching faith in us by giving us the unique opportunity to transform our children into truly useful citizens of the future world. I once again thank our honored President, Chief Guests, ladies and gentlemen, for accepting our invitation and obliging us with your gracious presence. I hope you enjoy the cultural program presented by our students, and your evening with us is a pleasurable one. May all of us experience the protection of Mother Mary, our patroness. Thank you all. Thank you, sister. We are happy to have with us Reverend Father Philip Neri, our former correspondent. Father, we cherish your arrival. On behalf of entire Mount Rosary family, I extend a hearty welcome to you, Father. May I request Sir Alvin to escort Reverend Father Philip Neri Arana. I invite Sri Joy Fernandez, member of the School Management Committee, to greet Reverend Father Philip Neri Arana. Dear audience, now it's time to felicitate the great personalities who have toiled selflessly in upbringing this institution. I request Sir Alvin to verbalize words of honor.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವರದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This program is live, Reverend Father, Reverend Sister, ladies and gentlemen. It is in Daijiworld.com, and I hope from Mangalore, the founder of this esteemed institution, Reverend Father Godfrey Saldana, is watching. Reverend Father Godfrey Saldana and the trustees, you had a dream in your hearts, a desire to fulfill along with Reverend Father Godfrey. It is all because of you, this celebration. It's all because of you, this joy. We would like to honor the trustees. May I call upon the trustees. They are also equivalent to the founders of this lovely institution. With due respect, Professor Ligori Aranna, Mr. Benedict Meneges. ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಗೋರಿ ಅರನ್ನ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮೆನೇಜಸ್, Mr. Dominic Saldana, on behalf of him, his nephew, Mr. Ronald Saldana, Mr. Hubert Lewis, Mr. Cyril Codres Pamburu, Mrs. Teresa Fernandez, Mr. late Jacob Meneges, on behalf of his family members. May I request His Lordship, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, to honor the trustees. I request the dignitaries on the dais to join His Lordship, our Bishop of Udupi Diocese. With a round of applause, the trustees of this lovely esteemed institution, they had a dream 25 years ago, and it is fulfilled, and today is the greatest institution in the entire Udupi district.
Please to join for a lovely photograph. Listen, put your hands together. Yeah, thank you very much. The builders, Mr. Jerry Vincent Dias, the Managing Director of Mondovi Builders. Sir, you just jumped into the sea without measuring the depth. You just started to build the Mount Rosary without counting the cost or the profit. For this gesture of yours, you are abundantly blessed. Your daughter, the proud old student of our institution, has now completed her MD with a distinction in SGM Medical College during this Jubilee year. This is a coincidence. With this celebration, don't you think this is a blessing? I invite to take the front seat, please, for the honoring. Here comes a friend in need. He is Mr. Baptist Dias. The school faced the problem of getting a recognition. Still, the building was a hurdle. Mr. Baptist Dias, along with his close friend and the parishioner, Mr. Gerald D'Souza, who completed all the infrastructure and the new building too. May I invite the Ekta Heights, the superhero, Mr. Gerald D'Souza, to the stage, please. With a round of applause, ladies and gentlemen. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ರೂವಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕರಹದನವನ್ನ ಕೊಡುವ This program is live, and the founder of this esteemed institution, Reverend Father Godfrey Saldana, has conveyed his message. Let's listen over it. Dear Father Bishop, Father Dr. Rodrigues D'Souza, Chief Guest and Guests of Honor, President and members, Parent-Teacher Association and Alumni Association, teaching and non-teaching staff members, and dear Mount Rosary parishioners, parents and students, and ladies and gentlemen.
Good evening to one and all of you. I wish I were there amidst you this evening to take part in the Silver Jubilee celebrations of Mount Rosary English School. This is indeed a historic moment to recall to mind the humble beginnings of this school, now grown into a full-fledged and popular institution catering to the educational needs of children of this growing Kalyanpur Santagatte area, irrespective of caste and creed. I feel a sense of awe and gratitude for all the pioneers, past and present, whose dedication, hope and struggles established the school and helped it grow to the present stature. As for me, I no more remember the anguish I experienced at the beginnings of the school for the joy that a prestigious school has come up like a landmark or a beacon of light, enlightening and forming law-abiding citizens of our motherland, India. On this occasion, I extend my heartiest congratulations to Most Reverend Gerald Isaac Lobo, the dynamic Bishop and President, Catholic Educational Society of Udupi Diocese, very enthusiastic correspondent Father Dr. Rodrigues, the one-time trust members represented here by Sri Jerry Vincent Dias, School Education and Literacy Department represented by Sri Shivaraj N.K., the dedicated principal Sister Vandita and teaching and non-teaching staff members, SRS sisters represented this evening by Sister Juliet, Provincial Superior, the pastoral present student community represented by Reverend Dias, Mount Rosary parishioners represented by Sri Baptist Dias, Vice President, Kalyanpur Panchayat represented by Sri Krishna, and you all well-wishers on your relentless efforts in bringing this institution to greater heights. With all sincerity and gratitude, I wish Mount Rosary English School more fame and bright future in the years to come. May Almighty God bless Mount Rosary English School abundantly through the intercession of Our Lady of Mount Rosary. I regret, my dear friends, my inability to participate in the celebrations due to personal health issues. Please think kindly of me and pray for me. Thank you. 3 cheers to Mount Rosary English School. Hip 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 hooray. Hip 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 hooray. Hip 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 hooray. God bless you all. Good night. So whenever we see the photographs of Mandavi inauguration, we find Saldana along with Dr. Jerry Vincent Dias. Now I request Mr. Dr. Jerry Vincent Dias to share his views. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. Mount Rosary English School. ಈ ಶಾಲೆಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು
ಇದರ ರಜತೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬರ್ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಸಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಎನ್ ಕೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರೆವರೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಲೋಬೋ SR ಇವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಪ್ತೀಸ್ ದಾಯಸ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಯಸ್ನ ಮಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀನಾ ಡಾಯಸ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಅರಣ್ಣರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಕ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಲ್ವಿನ್ ರವರೇ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಡಾಲ್ವಿನ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ರಿಯನ್ ಸೆರಾವ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಂದಿತರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷವೂ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಲಭದಿಂದ ಆದಾಗೆ ವರದಿ ಇತ್ತು. ನನಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಮುಂಚಿನ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಸಲ್ದಾನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್. ಮತ್ತು ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು. ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ನನಗೆ. ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಅವರು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಸಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಲ್ ಸಭಾಭವನ,
ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ 2-3 ಟೀಚರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಓರ್ವ ಫಾದರ್ ಬಂದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಶಾಲೆ? ಶಾಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಉಂಟು, ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದರು ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ನೊರನ್ ಅವರು. ಜಾನ್ ನೊರನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂದು. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವುದೆಂದು. ಇದೇ ಜಾನ್ ನೊರನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು, ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಆಗ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಸಹ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಹ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬರ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ತನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಡೊನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಹಣ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಹಣ ಎಂದು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ಲಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. 32 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಯ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಯಸ್, ಅವನಿಂದ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಪುನಃ ಏರಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯದೆ, ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂದು ಅವರು 1 ಫ್ಲೋರನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಫ್ಲೋರನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದರು. ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫಾದರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ ನೊರನ್ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಲೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಲೆಸ್ಲಿ ಅವರು, ಫಾದರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಶಾಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಪುನಃ ಈ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಫ್ಲೋರನ್ನು ಅವರು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹನೀಯರವರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಶಾಲೆ, 2-3 ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 1,500 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. 100 ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು. ಈಗ ಹಲವಾರು ಕರೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವುದು? ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇರೋದು ಕೊರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಈ ಶಾಲೆದು. ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಲೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಲೆಸ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್ ಫಾದರ್ ರಾಕ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು.
ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಕಿನ ಹಾಗೆ, ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ. ಅವರೊಂದು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವವರು, ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದವರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡ್ದ ಹಾಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರೂ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಜೆರೆಡಾಸ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳನ್ನು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಅವಳು SGM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ MD ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ನನಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು MDಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗೆಯುವುದೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅವಳು ತರ್ಬೋದೆಂದು. ಅವಳ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಪೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಕೃಪೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೂ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಸದಾ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಲೇ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಮೌಂಟ್ ರೋಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. To remember something, there are many ways. However, human memory is undoubtedly short. Therefore, to make this entire celebration meaningful and to remain longer in our memories, now I call upon His Lordship, Reverend Father Dr. Gerald Isaac Lobo, to come forward and symbolically release the souvenir, Silver Jubilee souvenir. The complete souvenir would be delivered to you in the month of March. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿನ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಧರ್ಮಭಗಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಲೋಬೋರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್ರವರೇ, ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ರವರೇ,
ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ರವರೇ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆನಿ ರವೀನಾ ಡಾಯಸ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದ ಚರಿತ್ರೆ, ಶಾಲೆ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಇದರ ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ಇದೀಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಲು ಜನರಿಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಗುರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಓದು ಬರಹ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮಾನವತೆಯ ವಿಕಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ, ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಎಂದರೆ ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನವು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡಕು ಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಕೀಳು ಮನಸ್ಸು, ತುಚ್ಛ ಭಾವ, ಉದ್ದಟತನ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಮಾನವತೆ, ಅನುಕಂಪ ಎಂಬ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು. ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ ಮರೆತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತದೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬರೀ 1 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಾದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಿ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಓರ್ವ ತಾಯಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟು? ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದುಂಟು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಈಗಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುವುದೆಂದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರಂಭ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಂದು. ಎಂದರೆ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದ ತನಕ ನಾವು ಸದಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ಬರಹ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅದು ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸತತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯು 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನುರಿತಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದವಿದೆ. ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ದಕ್ಷ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ತನಕ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೋಟ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. Dear students, I would like to share a small message to you all. I would like to once again repeat the words of our former President Abdul Kalam. While addressing children in different schools, he always used to say, "Dear children, dream high up to the sky. Dream high up to the sky." Dear children, though you are small, you are in the high school or primary section, always dream high. Let your dream be very high up to the sky. Second, everybody can achieve success in life. And there is only one principle or mantra we call how to achieve success in life. And there is a principle is hard work. There is no substitute for hard work. If you are really working hard, if you are really committed, if you are really devoted to your education, you can achieve success in your life. And we have the beautiful example of Thomas Alva Edison. He had a dream of electric bulb, light to the world. He failed not once, twice, but more than 1,000 times. He lost his research center, got fire, and everything was collapsed. And on a fine morning, as he was walking on the ashes of his building, he said to himself, "God has forgiven all my past mistakes. I can begin once again." ಅಂತ ಹೇಳಿ he started once again his research. And today we are fortunate to have this electric bulb, this light which enlightens the entire world. Let your life be like this light. Shine wherever you are. Be good citizens of our country. Bring name and fame not only to your institution but your home as well. With this, I conclude my short message. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಈ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ. I would
like to convey our sincere thanks to the Honorable President, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Udupi Diocese, for your presence, blessings, and inspiring words. Thank you, Bishop. May I request our correspondent to hand over a memento to our beloved Bishop as a token of gratitude. ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 18-20 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನಲಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The Mount Rosary today has grown taller because of the huge sacrifice for the building, classrooms, and other facilities, infrastructure, etc., by our benefactors, donors, and the people of the goodwill for both the buildings. We have all of them with us. As I call upon, please come up to the stage and collect a small memento as well as honoring. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಷಭೂಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತದೆ, ಆ ಸದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಮ್ ಡೋನರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೋಚ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾನಿ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಲೇಟ್ ಐಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೋಚ್, ಲೇಟ್ ಲಿಗೋರಿ ರೋಚ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಲೇಟ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೋಸಾ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎವಿ ಲೋಬೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಸಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವತ್ತು 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರೆಗ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆಟ್ಟೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ಮಿಸಸ್ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ಲೇಟ್ ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಲಿಯಾನ ಸಲ್ಡಾನಾ, relative to Father Godfrey Saldana, Mr. Herman D'Souza, late Alexander and Lucy Lewis, Mr. Bruno and Brina Lewis. Late Xavier Mascarenas, Mr. Elias Mascarenas. Then Corporation Bank, now Union Bank. Union Bank manager, please. Mildred Rebello, by Gerald Rebello, Elias and Clara D'Souza. Dr. Simon Meneges, remembering Thomas Meneges. I call upon Mr. Joe Codres. Dr. Simon Meneges, Anil Raj,
Peter and Mary Menages, Matthias and Angeline Naronna. Sir, ಬನ್ನಿ. Joseph Naronna, Jeffrey D'Souza, William Matthias. ಒಂದು ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಕನ್ನಡದನ್ನು ಕೊಡುವ ಎರಡು ಲಾಭ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಹುರಿತುಂಬಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಳಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಘವ್ ಸರ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೋನರ್ಸ್ Oswald and Shirley Matthias, Ligori D'Souza, Lenson and Pramila D'Souza, Philip Dilima, Clifford Rodrigues, Kiran and Marita Cornelio, Stanley and Christian Cornelio, Benon Rodrigues, Oliver DiMello, Mary Juliet and family, Mount Rosary Youth Group, G. Shankar Family Trust, Rodrigues family, Isabella Rodrigues, and Francis De Silva. I repeat, Oswald Shirley Matthias, Ligori D'Souza, Lenson Pramila D'Souza, Philip Dilima, Clifford Rodrigues, Kiran and Marita Cornelio, Stanley and Christian Cornelio, Benon Rodrigues, Oliver DiMello, Mary Juliet and family, Mount Rosary Youth Club, G. Shankar Family Trust, Rodrigues family, Isabella Rodrigues, Francis De Silva.
ಚಪ್ಪಳೆಯ ಕರಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅಂದು ಅವರ ದೇಣಿಗೆ ಇಂದು ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Thank you very much. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ರಾಘವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಅನುಭವ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹಿತೈಷಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೆಟ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ. ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಿನ್ರವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಸೂಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ 1997ರಲ್ಲಿ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 1528 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 65% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ಬಿಷಪ್ ರವರು, ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ.
ಇದು ಪಲಾಯನವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ, ಉಳಿದ 16 ಗಂಟೆಗಳು ಅವರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು 2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ 2, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ಶಾಲೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ, LKGಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಮ SLCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We extended the new building and support was given by these proud parents as well as the pensioners. I call upon to the stage to receive the honor from the first person of Kalyanpurada Pratama Praje, Sri Krishna. ಇವರಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆರೋಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೋ, ಜೋಸೆಫ್ ಜೋವಿಟಾ ಆಕ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲತಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಲಿಯೋ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೋ, ಏಕ್ತಾ ಹೈಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೆನೆಸ್ and family, Krasta Charitable, Richard and Anita D'Souza Pangla, Esme D'Souza.
what matters in any institution is leadership and administrative abilities. SRA, the congregation of the missionary sisters of the Queen of Apostles, have graced this school from its beginning by providing guidance, leadership, and able administration through their sisters. And behind all this, there is a one person always does the best, Reverend Sister Juliet Lobo, the provincial of the Mangalore province. Hailing from Gangolli, has a lot of experience as a financial administrator and leading various works of the congregation. With this short introduction, we heartily welcome Sister Juliet, Reverend Lobo. And now I request our dignitaries on the dais to honor her. Yeah. Sister Adrian. Reverend Sister Juliet Lobo, we are eagerly waiting to hear you. Dignitaries on the dais, Reverend Father Rodrigues, Reverend Father Philip Neri, Sister Vandita, the principal, Sister Adrian, the former principal, Baptist Dice, Jerry Dice, the dignitaries, and my dear friends. On this auspicious day, as you celebrate your Silver Jubilee, I wish congratulations and all the best for the management, the staff, students, and all the parishioners. 25 years have finished. When I look back, 1997, the then parish priest, Father Godfrey Saldana, started this school. I remember I was a student here in Milagres. Sister Adrian was the first principal. As Jerry Dias said, the school began in that small building with 25 students. And I know it is pioneering work is not an easy work. I remember Sister Adrian was going house to house to collect the children. And after that, Sister Marisa, and the present Sister Vandita. And I remember they have worked very hard to bring this school to this stage. And today, the Mount Rosary is one of the best schools as we listen to the report, the shining star in this vicinity. I congratulate all of them, all those who worked hard. It is not only doing excellent in its education, the result, not only academics, but also in the co-curricular activities also. As today we are celebrating the Silver Jubilee along with the school day. You know, already Sir had said, the school day, it's an opportunity to the children to come on the stage, to perform their talents and the ability, for the teachers to train their children and to see what best the child has the capacity, and for the parents and the management, it's a joy to see their children on the stage performing the talents. Altogether, it's a happy moment. Today,
the world gives lot of opportunity for the children. When we were studying, probably everybody would not get a chance to come on the stage. Only people, those who are good in singing, dance, or extra talent. Rest of us would sit and watch. Today, the situation is different. Every teacher gives opportunity for every child to come on the stage, and everybody, they see that everyone gets a chance to do their best. Sometimes I see parents try to compare their children with other students. Every child is important and every child has a different talents and abilities. We must appreciate that. Today, the parents always want, my child should be doctor, my child should be engineer. That is not the only profession. The children, the world gives lot of opportunities. There are different type of profession, doctors, not only doctors and engineers, teachers, they can become a good artist. There is good scope for singing, and those who are painters, in all the levels, we get opportunities. I remember once a boy who was playing with his classmates, and when he did not perform well, his classmates told him, see, you go, you are not good in playing. And this boy comes with crying and tells his grandfather, I went to play with my companions and they rejected me. And the grandfather trying to tell him, my boy, don't worry. Maybe you are not good in that particular sports, but you are good in other things. But however, he tries to tell, the child he could not pacify the child. Finally, he thinks, I must tell this child. So one day he tells him, I will give you a homework. Will you do? And this child is saying, yes, I am ready to do. And he tells him, see, he gives him 2 pots and tells him, see, back of our house, there is a pond. You must go and get water and there is a front garden. You must put water for the garden every day. You do it this for a month, and after a month, you come back. Let me see how well you have performed. And this child, after a month, does his duty very joyfully and comes back to his grandfather and tells, see, whatever duty you have given, I have done. But when you gave me these 2 pots, I found there was 1 pot which was broken. Only 1 pot was okay. I could carry the full water to the garden, but that broken pot which spilled water as I carried, and I could give only half pot of water to the garden. And then the grandfather tells him, you look, in your right side, it's totally dry, but your left side, the water, what you spilled, it gave life to that small plants, the lilies, the green plants, and it looks so greenery. So this is what, even the pot was broken, it was not useless. It gave life to these small plants. So also in our life, maybe we are not able to perform in a big way, but whatever our brokenness, it will be used for something else. So we should not get discouraged or disappointed. As APJ Abdul Kalam, a great scientist, he wanted to be a pilot. Once he goes and he fails in the interview, but he did not get he did not feel sorry. He takes that as a challenge, works very hard, and one day he becomes a great scientist. And not only scientist, he became a president of India. And because of his hard work, he became a great person. So my dear children, in life, suppose you have failed, nothing to get worried. As Bishop has said, Thomas Alva Edison, when his laboratory got fire, he came out and looking at the fire, he laughed loudly, and his son was close to him. He said, my dear son, go and call your mother and her friends. Let them enjoy seeing this fire. And son is telling, Dad, what's wrong with you? All this labor, everything is burned and you are laughing. And he's telling, my dear child, if I sit with that pain and sadness,
we all will be sad and we think there is no, God has given us strength, God has given us intellect. Let us begin everything new. Every day is a new day. So let us start everything new. So my dear children, if you have failed, nothing to worry. Every success is a stepping stone in your life. As Bishop said, work hard and God will bless you. And I wish all of you all the best through the intercession of Mary, the Mount Rosary. May all you blessed, may all you be blessed. And I the management for giving me the opportunity to speak. Thank you and God bless you all. Thank you, sister. Now, I call upon teacher Vanita to continue. Dear audience, we would like to felicitate our former correspondent, Reverend Father Philip Neri Arana. I request you, Father, to occupy the honorable seat. Father has been the correspondent of our school for 7 years from 2010 to 2017. Presently, he is the parish priest of St. Peter's Church, Barkur. It was in your tenure, Father, the much needed extension of new school buildings project was started. Father, you took keen interest towards the growth of our school. You have been a pillar of encouragement. One can easily approach you for any need. You are simple in your thoughts and active in your action. We deeply appreciate all that you have been to our institution. We are happy to honor you, Father, for your selflessness. May I request our correspondent, Reverend Father Dr. Roque D'Souza, to felicitate Reverend Father Philip Neri Arana. I request you dignitaries to join in honoring. Thank you. It's a joy to honor our former headmistress, Sister Adrian. I request you, dear sister, to occupy the honorable seat. As we have already heard in the school report, she has served as headmistress of the school for 2 terms, 6 plus 4, totally 10 years. Presently, she is the headmistress of Holy Cross School at Soraba. Under the zestful leadership of founder Reverend Father Godfrey Saldana, with 1 staff and 25 students, the school got shaped. She visited house to house to increase the strength of the students. During her second tenure, our school hosted state-level chess tournament, taluk-level Pratibha Karanji, and we are proud to say that our primary boys won second place in national level volleyball. Dear sister, your hard and tireless work has been appreciated by all, and in particular, the Department of Education honored you with district level Best Teacher Award. Dear sister, we are grateful for your service and the love towards the institution. May I now request today's guest of honor, Reverend Sister Juliet Lobo, SRA, to honor Sister Adrian. I request the dignitaries to join in honoring.
I request teacher Kirtika to proceed with the honoring ceremony for our top scorers. It's a proud moment for the school to reward the SSLC toppers who not only brought glory to our school but also added a golden feather to the Mount Rosary cap. I now request our headmistress, Sister Vandita Miranda, to honor our students. As the names are called out, I request the students to come forward and receive the honor. In the absence of the students, I request one of the family member to receive the honor. In the academic year 2021-22, the toppest place is shared by two students. They are Chinmayi scoring 622 out of 625, Mahima Rao 622 out of 625. Academic year 2020-21, Sia Kotyan 612. Academic year 2019-20, Anvita 609. Academic year 2018-19, Sharon Anishka D'Souza 610. Academic year 2017-18, Nishba Sana 619. Academic year 2016-17, Swati 618. Academic year 2015-16, Shreya R 603. Academic year 2014-15, Amrita Srinivas backing 615. Academic year 2013-14, Shweta. Academic year 2012-13, Rajat J. Padiyar 599. Academic year 2011-12, Akshata 616. Academic year 2010-11, Radhika Padiyar 592. Academic year 2009-2010, Samira Minas 526. And our first batch, that is academic year 2008-2009, Shraddha Shetty 576.
Today, we feel proud to acknowledge the achievements of our students in SSLC examination by scoring 600 and above. As we did not have annual day celebration from 2019 to 2021, we couldn't felicitate the students of these batches. It's our joy to felicitate them in the Silver Jubilee celebration. I now request today's guest of honor, Dr. Rini Ravina Dias, to honor our students. Academic year 2021-22, Antonica Cheryl, 617 out of 625. Rashmi R. Nayak, 615. Anushka, 612. Vibha Pujari, 612. Tanisha Pujari, 610. Aditya Upur, 605. Prakriti R. Kotyan, 605. Yes, Abhijit Kumar, 605. Saujanya S, 603. Sheetal, 603. Shrajan S. Kotyan, 603. Alisha Ayola Fernandez, 602. Academic year 2020-21, Saujanya, 605. Academic year 2019-20, Kartikeya, 606. Serena Natanya Alva, 603. Academic year 2018-19, Rachna J. Padiyar, 600.
Today, we have an eminent personality, Sri Krishna S., President of Kalyanpur Panchayat. He is known for his dynamic personality, social work, simple and humble in living. Sir, it's our privilege to felicitate you today. I request Sri Baptist Dayas, Panchayat member and Vice President, Mount Rosary Church, to honor Sri Krishna S. I request all the dignitaries to join in honoring. The best way to find ourselves is to lose ourselves in the service of others. It's a joy to acknowledge and appreciate the person who has been rendering her service in our institution since 25 years. And it's none other than Mrs. Sunita Mascarenas, our auxiliary staff. I request Mrs. Sunita to occupy the honorable seat. We, the staff and students, feel proud that you were in this institution from day one of our school. You did your work with smile and dedication. You are known by each student of this institution. We are proud of it and we would like to honor you. I request Reverend Father Philip Neri Aranna to honor Mrs. Sunita. I request all the dignitaries to join in honoring. ಕತ್ತಲೆ ಆದರೂ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸುನೀತ್ರವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. To felicitate our first batch student, Dr. Rini Ravina Dias. I request Dr. Rini Ravina Dias to occupy the honorable seat. She has pursued Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery from Munial Ayurveda College, Manipal, MD in Panchakarma from Sri Ayurveda College, Bangalore. Currently, she is working as Assistant Professor in Bapuji Ayurvedic Medical College and Hospital, Shimoga. We would like to honor you for your great excellence. I request Sister Adrian to honor Dr. Rini Ravina Dias. I request all the dignitaries to join in honoring. Ravina Dias to share your thoughts. Lovely good evening to you all of you. Actually, it's a bit overwhelming for me to speak because as soon as I came to this school,
the memories started coming back like flashbacks since like the school days, high school, the farewell, everything. So right now I'm emotionally, don't mind my emotions. For those who know me, yeah, I'm the first student of this school who got admitted here. Many of them asked my father, like, when there are already established schools in and around Udupi, why he has admitted me in this school. But whatever he did, it turned out to be good for me. I won't say the school has been a cakewalk for me. It was a roller coaster ride, but I'm glad I took that roller coaster ride in this school here. I would like to thank all the teachers who taught me right from LKG to the 10th standard, and I won't take much of the time. I wish all the best to this school, and I conclude my words. Thank you. A strong leadership is a foundation of school success. We have an incredible leader, our correspondent, Reverend Father Roque D'Souza. Father, your vision, wisdom, and passion for the school is apparent. The determination and efforts that you have demonstrated in planning and executing the Silver Jubilee celebration is highly appreciated. May I please request Reverend Father Philip Neri Aranna, our former correspondent, to honor our correspondent, Reverend Father Dr. Roque D'Souza. Dedication does produce positive results, and our headmistress, Sister Vandita Miranda, has put an endless effort into the growth of this institution. Sister, you have strived hard to make this school a better place. Your hard work, guidance, and support have made a great impact on all of us. We are happy to honor you for your immense contribution in the development of our institution. May I please request Sister Adrienne, former headmistress, to honor our headmistress, Sister Vandita Miranda. The word thank you expresses our extreme gratitude and humility. I request our teacher Daisy Sarah to propose vote of thanks. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, all the dignitaries on the dais, invitees, and all of you gathered here, a very good evening to you all. It's my immense pleasure to propose vote of thanks on this auspicious occasion. On behalf of our school, first of all, I extend my most sincere gratitude to the Almighty God for making today's event a blessed one. Reverend Father Godfrey Saldana, founder of Mount Rosary English School. He is the reason for this beautiful Silver Jubilant School. Father, in your absence, I extend my sincere gratitude to you. Mr. Raghav Shetty, ECO High School and Nodal Officer of SSLC and Pratibha Karanji, Brahmawar Block, is with us today. Sir, we thank you wholeheartedly.
We are joyous that Reverend Sister Juliet Lobo, Provincial Superior, Missionary Sisters of Queen of the Apostles, accepted our invitation and is here with us today. Thank you, Sister, for sharing your time with us. We are grateful to our trustees present here. We express our heartfelt gratitude to all of you for your hard work and dedication to build up this school. Thank you. We have among us guest of honor, Dr. Jerry Vincent Dias, who added charm to this function. He is always there for our school with his generous heart. We thank him with wholehearted. We are glad to see our former correspondent, Reverend Father Philip Neri Arana, Headmistress Sister Adrian Serravo on this graceful occasion. Thank you both for your love and concern towards our school. We are grateful to our correspondent, Reverend Father Dr. Roque D'Souza, who is with us today. He is the guide and inspiration for our school. We thank him with folded hands. Mr. Krishna S., President of Kalyanpura Mundutonsi Panchayat, Mr. Baptist Dias, Vice President, Mount Rosary Parish Council, Dr. Rini Ravina Dias, alumna Mount Rosary School, have graced this function by giving their valuable time. We thank them wholeheartedly. Dr. Kirti, the President of PTA, Ms. Carol Meneges, the President of Alumni Association, are with us. Thank you both for your kind support and encouragement. Heads of our institutions of neighboring schools are gathered here to appreciate us. We express our thanks to them. The priests and sisters, the members of Mount Rosary Parish Council, Gurkhas of all wards, the parishioners are present here. We thank them with folded hands for their continuous support. The members of School Management Committee, the members of Parent-Teacher Association and Alumni Association, a number of our well-wishers, donors, and our parents have added charm to this function with their presence. Thanks a lot to you all. The sub-inspector and staff of Malpe Police Station have helped to maintain the law and order. The press reporters and Daijiworld TV channel operators are here to broadcast our program. We express our thanks to them. Our sincere thanks to the stage setters, photographers, sound light engineers who added color and festivity to this event. I thank our headmistress, teaching faculty and non-teaching staff, students, and all those who have cooperated with us to make this Silver Jubilee a memorable one. Thank you one and all. Thank you, teacher. The most awaited moment has come. The shining stars of Mount Rosary English School will take you all to the paradise of the annual day cultural extravaganza. May I request the dignitaries to take your honored seats among the audience.
The colorful decorations are adding beauty to our school. India's folk dance is one of the most admired art form across the world. Now, we the students of Standard 6 are here to perform fusion form of folk arts of India. That is folk fusion. Let's watch and enjoy.
મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે આવી ગઈ રાત મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगला तारा सबीला तारा रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात सोगला तारा ओए सबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात रे सोगला तारा ओए सबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात रे
തകതേതേതോ കൊച്ചുവെണ്ണി കുയിലാളി തെത്തി താരേ കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുറവ വേണം കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുറവ വേണം ഓ
Tom tanana dhire na dhire na 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 Udana dhim tadana dhim tana dhire na Udana dhim tadana dhim tana dhire na Dhim tano 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 tadhire na Dhim tano 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 tadhire na Tom tanana dhire na dhire 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 na Thank you, friends. It was awesome. Raina, we are lucky to be born in India. Why? What's special in India? India is blessed with many resources. The long range of mountains, the wide ocean, the sparkling streams and so on. Not only that, it is gifted with customs, traditions, and it's very rich in cultural activities too. Haven't you heard about folk dance? Yes, indeed. I have heard and I like it too. Really? Then let's watch how our 7th standard students dance to traditional folk dance. To the jungle. Ha!
ஜிங்கிலியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாளு ஜிங்கலியா ஜிங்கலியா சித்திரக்குள்ள கலக்குறானே ஜிங்கிலியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாளு ஜிங்கலியா ஜிங்கலியா சித்திரக்குள்ள கலக்குறானே
చల్లంగుండా మా మంచి తండాలే మాకు అండహే గంతి వానాలైనా వదులుకుంటాం ఓరన్న మానాలు కాపాడుకుంటాం పుట్ట తేనె పెట్టి జొన్న రొట్టెలు తింటాం బతుములన్నీ కలిపి మదిలో నిలుపుకుంటాం అంగాలే గాలను చెరే పాటగా మంచె జాతేసే వేలను హరిదే మర్రకడా హం సై 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 కారులం పాడులం హోలమ్మ సూడు మంజరులం కోని లంబాడి హం యాడి దేఖో బంజారా హం దయ్యం 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 రంగారే మోగిస్తాము హే బాబు పంచారులం तायम दत्तई लंबाड़ी वाड़िया दोने हम हे बापू बंजारचा हे कुंगली हे गवली इदे 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 हे सुगनी हे कांति इदे 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 हे बाबू ये बड़ा बड़ा ये बढ़िया ये हे भाई ये बड़ा बड़ा ये बिटिया ही वारे वो वारे वारे वो वारे वारे वो वारे ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ
ಹೊಲವಂಗಿದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಜಲಗೌಣೆಯರು ದೊರೆತ ಸುಣಿಯರು ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗಸ ನೇತ್ರೆಯರು गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ரெங்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிபு ஓ நைலே ரெங்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிபு ஓ நைலே ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೆ ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ரெங்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிபு ஓ நைலே ரெங்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிபு ஓ நைலே
Wow, what a mesmerizing dance it was. Thank you all the students of Standard 7th for your wonderful performance. Rimsha, now my friends of 8th are going to perform a retro song. Oh, Dance on retro song. Oh, that's so good. Girls of 8th are going to put the steps to the semi-classical dance. Then it would be a great combination of retro and semi-classical dance. Now let us see how they perform. पकड़ी दूजी पैया धूप अब मिली तो कल मिले कि तुझको छैया बेपरवाह बंजारा बिन सोचे बस चल पड़े नाचती है जिंदगी हर पल ताता थैया बेफिक्र जो निकले तो घूमेगा ये पहिया बंजारा सोचे ना अपनी धुन में बस चल पड़े आसमां में एक तारा है दुआली है खड़ा एक बार देख ले तो टूट जाएगा रे हे यो बंजारा दिल दमारा हे यो बंजारा रे हे यो बंजारा दिल दमारा हे परवाह चलते रहेगा लड़खड़ा के गिरने से चलते रहना सीखा है चलते चलते थकने से उठ के उड़ना सीखा है कभी कभी चलने से कभी कभी उड़ने से सभी सभी बंजारों की कभी कभी रस्तों पे कभी कभी तारों पे यूं ही राहें बने हे यो बंजारा दिल दमारा हे यो बंजारा रे हे यो बंजारा दिल दमारा हे परवाह चलते रहे हे यो बंजारा दिल दमारा हे यो बंजारा रे हे यो बंजारा दिल दमारा हे परवाह चलते रहे ಹಳ್ಳಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಊರಿಂದ ಬಂದನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರನು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಓಡುತ್ತಿದೆ ಕೌಸುಗಳು ಊರಿಂದ ಬಂದನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರನು
ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಸೊಬಸಾಗುಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಲಗೆಂಡಿಗೆ ಗಂಡಿಗೆ ನಂಬುದ ಹಿಂಡಿಗೆ रंगा कर डाला ये संसार ಇದು ಹೂವಿನ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರಿಲ್ಲವೇ ಹೇಗೆ ನಾ ಹಾಡಲಿ ಹೇಳಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳುವೋ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ನಲಿದು ನನ್ನಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ पहली बार मिले तुम पे दम ये निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे दम मचले दे हम्मा 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 हे हम्मा 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 अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जाए पावा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुका कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बता
मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बड़ी बड़ाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे दिलदारां दी सब यारां दी आज़ारी ना होवे आ चले लेके तुझे जहां से है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें It was a wonderful performance. Thank you, students of class 8th. I remember Pranav. Once our former president, Dr. APJ Abdul Kalam said, "You have to dream before your dreams come true." Now, the students of class 9th are going to perform a biopic performance on a former pupil-friendly president, Dr. APJ Abdul Kalam. Let's have a glance over it. Mic check. 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 आज हम आपको झलक दिखाने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिन्होंने लोगों को ना ही केवल सपना देखना सिखाया बल्कि कामयाबी का असली मतलब भी समझाया। वे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न पुरस्कृत पीपल्स प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन, डॉक्टर ऑफ साइंस श्री APJ अब्दुल कलाम। आइए देखें कैसे एक आम लड़का कहलाता है कलाम। उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। अब्दुल, तुमने सुना क्या? गांधी जी ने घोषणा की कि हम भारतवासी अपने भारत के निर्माण खुद करेंगे। पर हम स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो चलो, मंदिर जाने का समय हो गया। अब्दुल, हम चलते हैं। मैं भी अपनी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर इसके लिए पैसों की आवश्यकता है। इस बारे में मेरी माता पिता से कैसे पूछूं? क्या वे मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं?
बेटा अब्दुल, बोले पिताजी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने की कितनी इच्छा है। तुम्हारे बारे में हम लोगों ने बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, हम पैसे का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। इस तरह अब्दुल अखबार बेचकर खूब पढ़ाई करते हैं। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi। कलाम जी हमेशा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर भविष्य के सपनों में खो जाते थे। कुछ सालों के बाद अब मुझे मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मेरे सपनों को सच करने के लिए एक वैज्ञानिक बनना है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को गिर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। कलाम 80 के दशक में बहुत हताश थे। अग्नि मिसाइल की परीक्षण बार बार असफल हो रही थी। क्या हम इस मिसाइल के प्रोजेक्ट में सफलता पाएंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। बड़े काम हो तो चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कलाम जी सभी लोगों को मुश्किलों में भी आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took the
me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. You make me a believer, believer. ഇരുടിനഴികളെണ്ണി തീർത്തു നാല് ചുവരിനുള്ളിൽ പണ്ട് അന്നു നിന്നു നരികൾ വായിൽ വെള്ളമൂറ്റി നിന്നെ കണ്ട് കടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവന്റെ തണ്ട് കാലചക്രം കറങ്ങി തീരു മുമ്പേ മകളെ നീ മണ്ട് ഇടത്തു വലതു മുതലും അഴകും കൊത്തി വലിക്കും കഴുകന്മാർ ചിരസിന് മീതെ വട്ടമിട്ട് തക്ക പാത്തു പാറി പകടിവരോ മാന്യന്മാർ രാവിൽ മറവിൽ കാലന്മാർ വന്ധന്മാർ मई 1989 का दिन इतिहास बन गया। अग्नि मिसाइल ने सफलता से उड़ान भरी। पूरी देश में संभ्रम का माहौल था। कलाम, आपके नेतृत्व में अग्नि मिसाइल ने सफलता से उड़ान भरी। अपने मिशन में कामयाबी पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफलता पा सकते हैं। वेल डन माय टीम। बंदया रे बंदया, बंदया रे बंदया, राह पे चल बंदया। रुक जा बंदया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। 2002 में कलाम जी भारत के राष्ट्रपति बने, पर उनका मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों और युवाओं को एक बेहतर नागरिक बनाना।
we should know not only how to handle success, how to handle the failures. I want the young people to understand how to manage the failure. The Western culture is always having an influence over the Eastern culture. Our lifestyle is moving with the Eastern and Western flavors. Now, our friends will take you to the Indo-Western Jugalbandi. Let me see your hair, yo. You're shining so bright, yeah. Feeling alright, yeah. Living it up like hey, yo. We gonna light up the night. Come on, dance on SESA. Don't care if you Mrs. Mister. Keep it burning, put the fire on. Come on, dance now, let me see you. Electric, live wire. Keep it burning, put the fire on. Let me see that. I'ma bring that. Let me see that. Put the fire. Let me see that. I'ma bring that. Let me see that. Let me see that. Put the fire. Hey! Got the man with the plan right here. Think it's right with the man right here. Leading up on slipping on gear. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here. Think it's right with the man right here.
Lean it up and sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Plata, o plomo, 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 plata, o plomo. Jump in the deep end, try to swim what you're sinking, but don't know the reason. Just needed something different. Don't gotta hear what they speaking, no, don't gotta take what they give. Remember the meaning, this old folk song we be singing. Panivada bhadra vatatam, kailendum tamborati, nalla chaditira mummi channu kadi todangi. Ameragari panivada bhadra vatatam, kailendum tamborati, nalla chaditira mummi channu kadi todangi. Thank you, friends, for your inspirational performance. Yes, Aisha, we have seen how Sir APJ Abdul Kalam has given importance to education in his life. Yes, Dhanush, education creates a healthy atmosphere to bloom up and to shoot high like a shining star. Not only that, it also helps students build confidence so that they can face the challenges of life. Come, let's watch a tableau from our friends of class 10 that gives a message that we should never give up in a journey of life. Instead, aim big and fly high like an eagle in the blue sky. कसके जूता कसके बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे
ये भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन, तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बॉडी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन, मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चलाएंगे झूमे गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नहीं जमा नहीं जमा नहीं जब तक दिला से भूल गई, जमा नहीं जमा नहीं जब तक दिला से ओ होई होई मनो मेरा कम जोई होई, भूल गई जमा नहीं जब तक दिला से। Hey, what happened? Why are you so tensed? Exams are coming soon. Yes, this time also I have to top 98%. Only then I will get admission in the top college of the city and further planning set. Hey, don't worry. Exams will go well. Relax little. No one forgets life in the depression of exams. Hard work pays its best. Just be confident and say, all is well. All is well. आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन।
all the students have passed with good marks and they are in celebrative mood. But Diya did not get the marks as she expected her target. She has secured 96% instead of 98%. Maybe she could not go to her top college to achieve her goals, what she had thought. ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ा है घरबार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घरबार मेरा ओ मखना मैं छोड़ा ही घरबार मेरा ओ मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मैं छोड़ा ही घरबार मेरा Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas toute l'embête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux la bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Bombarder, tu veux bombarder. Toi tu gagnes que la... ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं Sorry Mama, sorry Papa, sorry teachers and my friends. Sorry, but I couldn't do my best. I know everyone had high expectations from me. Everyone wanted me to be the topper of the town. Nothing is difficult nor easy in this world. The whole game is about accepting. Those who think life is difficult will never succeed in their life. But for those who believe life to be easy will always succeed with flying colors. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other,
were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was good, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. I'm not gonna make it la 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 la. I'm not gonna make it la 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 la. So come on everybody say Gilly Gilly Akka Hey Japani Hey Divani Ah Meri Rani Ruk Jao Rani Dekh Jara Piche mud ke Gully kahan aise ud ke Gilly Akka Gilly Akka Gilly Akka Pili 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 Come on get with crazy These are that Christmas Eve. Feliz Navidad, I can feel the evil coming. Felix never bad. लगा सनसेट भाई तेरा हुल सेट है मुझे भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's knock you किस्मत में बातें हैं राहों में कांटे और मैं भी हूँ सिद्धिया हूँ किस्मत के आड़े मैं रोके रुकूं तू गिरा मैं उठूं पिछले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर तुझ में जितना है जोर तू लगा ले मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर जान लेके किस्मत में बातें हैं राहों में कांटे हैं मैं रोके रुकूं तू गिरा मैं उठूं रेगिस्तानों में आग है जितनी है लहू खो देता मेरा इब्तिदा में फिर भी खाकसारों को खाक ही काफी रस मुझको है खामोशी मेरी बेजुबान से मैं रहा बेगुनाह सहता मैं रहा बेजुबान कब से मैं रहा बेगुनाह सहता मैं रहा
Thank you, friends, for your marvelous performance. Here, we have come to an end of today's cultural program, eagerly waiting for tomorrow's performance by our younger ones. Same time, same place. Thank you all for your presence and encouragement. Have a wonderful night.